Marco Aurelio Decifrado porque tu mente vive en guerra aunque tu vida parezca normal de tant un momento. Antes de que vuelvas a sonreír de forma automática para complacer a alguien que en el fondo ni siquiera te valora, piénsalo bien. Cada vez que decides calar solo por el miedo a ser rechazado, estás formando tu propia sentencia. Esto no es una simple crítica, es una alerta. La ansiedad que te quita el sueño no significa que seas alguien débil. Es la consecuencia directa de haber entregado las llaves de tu estabilidad a los caprichos ajenos. Séneca lo sabía muy bien, puedes romper ese circuito de obediencia invisible hoy mismo, si de verdad decides que tu tranquilidad no tiene precio. Mirate al espejo con honestidad. Estás agotado. Why no es ese cansancio físico que se quita durmiendo unas horas más el fin de semana? Es un peso en los huesos. Un desgaste que te acompaña desde que abres los ojos por la mañana. Ligas a la noche con el cuerpo intacto, pero con la cabeza rota, como si hubieras regresado de una batalla. Es que estuviste ahí. Llevas años librando una guerra silenciosa contigo mismo, donde tú eres el territorio en disputa, el soldado herido y, al mismo tiempo, tu propio verdugo. Lo más extraño es que, ante los demás, tu vida parece normal. Tienes un trabajo, una familia. Planes, comida en la mesa. No hay una tragedia aparente que justifique ese nudo constante en la garganta. Pero cuando te quedas a solas, todo se desmorona. Nos acostumbramos a decorar la fachada mientras los cimientos se pudren por la culpa. Te volviste reactivo a todo, a una mala cara, a una crítica sutil, a un mensaje que tardan en responder. Te convertiste en el guardián de tu propia celda. Creyendo erróneamente que se controlas lo que opinan de ti, vas a estar a salvo. Hace casi 2000 años, un hombre se enfrentaba a estos mismos monstruos en una fría tienda de campana militar. Se llamaba Marco Aurelio. Él no era un terapeuta con frases reconfortantes, era el emperador de Roma. Gobernaba a millones de personas en medio de traiciones, pestes y imperios al borde del colapso. Sin embargo, por las noches, escribía para sí mismo a la luz de una vela. No pretendía cambiar el mundo, buscaba gobernarse a sí mismo. Entendió que la fuerza real no está en modificar lo que pasa afuera, sino en dominar lo que ocurre detrás de tus ojos. Su diario era un manual de supervivencia psicológica para no perder la cordura en un entorno lleno de ruido. ¿Por qué nos saboteamos tanto para cumplir expectativas ajenas? Nos de pánico el juicio de personas que ni siquiera respetamos. Nos tragamos las demandas del resto hasta olvidar lo que de verdad queremos. El precio de este autoengano es una fatiga crónica del espíritu, una parálisis que te roba la dignidad. Si estás listo para entender cómo tu cabeza aprendió a albergar miedos heredados, hace falta mirar de cerca la primera de tus cadenas, el costo de tu propio silencio. La sentencia del silencio. Y el costo de complacer por miedo tragar las palabras para no encomendarse volvió tu rutina. Lo que no ves es que el buscar esa paz barata afuera, desatas un conflicto violento dentro de ti. Nos enseñaron que ceder siempre es una verdad, que evitar la confrontación es sinónimo de maduras. Por eso te levantas con la obsesión de agradar, de ser el empleado impecable, la pareja perfecta, el amigo que jamás dice que no. Pero seamos claros. Detrás de esa supuesta amabilidad no hay generosidad, hay un miedo paralizante a la exclusión. Piensa en lo que haces a diario. Alguien te falta al respeto, te lanza una ironía o te carga con una responsabilidad que no te toca. Tu cuerpo avisa, sientes un golpe de calor en el cuello, el pulso cambia. Quieres poner un límite. Pero en un segundo, tu mente frena con dudas. ¿Qué van a decir de mí? Es enojan. Terminas sonriendo. Asientes y things que no pasa nada. Alivias la tensión del otro, sí, pero arruinas tu noche.
Esse veneno no desaparece, se queda adentro. Cuando te acuestas y tu queda a oscuras, tu cerebro usa ese silencio acumulado como combustible para el desvelo. Repasas la escena, imaginas lo que debiste dejar, las respuestas firmes que no salieron. Te castigas duplicando el sufrimiento por algo que ya pasó. Tu silencio no evito el problema. Solo lo mudo de lugar, metiéndolo directamente en tu cabeza. Epicteto, que vivió la primera parte de su vida bajo la esclavitud física antes de ser filósofo, sabía que las peores prisiones son las invisibles. Él decía que si tu estado de ánimo depende del humor de otra persona, eres un esclavo. No tienes libertad se cualquiera puede desestabilizar con un simple gesto de desaprobación. Ludis del control de tu vida a un tribunal de jueces que a menudo están tan heridos o confundidos como cualquiera. Así es como vas perdiendo tu identidad. Te volviste tan hábil prediciendo lo que esperan de ti, que ya no sabes quién eres cuando nadie te mira. Tu energía es drena persiguiendo un estándar que cambia según sopla el viento. Y es un juego en el que siempre pierda. Cada vez que dices un sí por miedo. Te estás diciendo un no a ti mismo. Te vuelves un extraño en tu propia historia, mendigando una validación que nunca liga a llenar el vacío. El desacuerdo no siempre es destructivo, a veces es el único camino hacia el respeto propio. Dejar no con claridad no te hace egoísta, te hace un individuo soberano. Quien te manipula con la culpa o se aleja porque decides cuidarte, nunca te quiso a ti, solo quería tu sumisión. Para desmantelar esto, hay que entender cómo fue que tu mente aprendió a arrodillarse ante el ruido del mundo. Y el circuito de obediencia invisible en el mundo moderno nadie nace con esta ansiedad crónica. Tu mente fue domesticada por un mecanismo de obediencia que funciona a la vista de todos. El entorno actual vive de tu reactividad. El trabajo, las dinámicas familiares y las redes sociales necesitan que estés en alerta constante. Cada notificación o señal sutil de indiferencia parece exigir que reacciones de inmediato. Nos acostumbramos tanto a vivir tensos que la tranquilidad nos desespecha. Y es una cuestión de supervivencia mal entendida. Evolutivamente, el cerebro teme al rechazo del grupo. Hoy en día, cuando recibes un correo fuera de horario o alguien de tu familia te lanza un reproche disimulado, tu cabeza no ve un problema menor, ve una amenaza grave. En milisegundos se activa la defensa. Pero como no puedes pelear en ayur, te somtes. Pides perdón por cosas que no hiciste, trabajas de más y sacrificas tu descanso para calmar los ánimos ajenos. Lo peligroso es que esto se vuelve automático. Ya no hace falta que nadie te presione afuera, tú te convertiste en tu propio capataz. Te descubres revisando el teléfono a cada rato. Rumiando el tono en que te saludaron o planeando como actuar para no molestar a nadie en la próxima cena. Tus decisiones ya no se basan en tus valores, sino en el temor el que dirán. Eres una marioneta emocional que se mueve al ritmo que otros deciden tocar. Marco Aurelio usaba justamente esa metáfora al observar la corte de Roma. Vea que la mayoría de los hombres, sin importar sus títulos o riquezas, se movían por hilos invisibles. Esos hilos eran sus pasiones, sus complejos y las opiniones de terceros. El emperador se repetía la urgencia de cortar esas ataduras de inmediato, de frenar el impulso reactivo y recuperar el mando. Sabía que el primer paso no es controlar lo que te rodea, sino adueñarte de tu respuesta. Romper este circuito implica dejar de estar disponible para las neurosas ajenas. Si respondes con desesperación a cada provocación, confirmas el poder del otro sobre ti. Lo dejas claro que botones debe tocar para hacer dudar. El mundo te prefiere predecible y manipulable. Pero cuando te das el lujo de hacer una pausa entre lo que pasa y lo que haces, el hilo se corta. Ese espacio de 3 segundos es donde nace tu libertad.
No vas a cambiar a la gente en eliminar las prisiones, pero puedes prohibirles la entrada a tu interior. La próxima vez que sientas la urgencia de justificar o de querer solucionar un drama que no es tuyo, quédate quieto. Para lograrlo, hay que desactivar el combustible que sostiene esta trampa, esa culpa artificial que te han hecho cargar. Desarmando el anatoma de la culpa manufacturada. La culpa funciona de maravilla porque trabaja sola, nadie tiene que vigilarte para que te castigues. Si miras bien ese peso que levas, notarás que la mayoría de esas cargas no son tuyas. Es una culpa fabricada, un invento que el entorno utiliza para que no te rebeles. Te programaron para sentirte responsable de la felicidad de tus padres, del humor de tu pareja, del éxito de tu empresa. Y en el momento en que intentas poner un límite para proteger tu salud mental, el parásito se activa y te disculpas por el hecho de pensar en ti. El engaño es puramente narrativo. Cuando decides no ir a un lugar que te agota o dices que no a un favor abusivo, tu cabeza no lo precisa como un acto de cordura. Al contrario, empieza a crear escenarios terribles. Te dices que eres una mala persona, que estás defraudando a todos. Es una lógica retorcida donde cuidar se siente mal y dejar que te pasen por encima se disfraza de verdad. Buscas un perdón externo que nunca va a llegar. Porque quien te manipula sabe que mientras te sientas en deuda, harás lo que sí. Esta dinámica te encadena a un juicio donde siempre eres el culpable. Pasas la tarde rumiando discusiones antiguas, pensando si debiste hablar más suave o si harás el orgullo de alguien. Te castigas hoy por expectativas allenas que jamás vas a cumplir. Eso te vacía, te deja sin fuerzas para el día a día. Es un veneno que te quita la postura recta ante la vida. Porque nadie que se sienta defectuoso puede defender su territorio con firmeza. Séneca, que lidió con la locura de la política romana, decía algo liberadora: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La angustia que te aprieta el pecho de noche no nace de un hecho real, nace del cuento de terror que te cuentas sobre ese hecho. Sufres por fantasmas. Séneca propone separar las cosas. Si tu intención no fue dana a nadie y actuaste con lógica, el descontento del resto es su problema, no el tuyo. Es el espejo de sus propias frustrations. Para sanar esto, hay una regla de higiene mental: devuelve las maletas que no te corresponden. El dolor del mundo no es tu responsabilidad personal. Que no puedas hacer felices a todos no te hace alguien defectuoso. Cuando intentan culparut, observa el intento en silencio, pero no lo adopts. Retira el consentimiento al chantage. Aprender a tolerar que otros se enojen contigo sin que sientas remordimiento es el principio de la madurez. No es egoísmo, es estricta justicia. Sin embargo, para que esta distancia funcione a largo plazo, necesitas una estructura que impida que los ataques diarios perforen tu mente. Es hora de levantar una muralla. La muralla mental contra la manipulación emocional. Si no tienes una estrategia defensiva clara, terminarás siendo el bajuro emocional de los demás. La manipulación hoy en día rara vez es frontal, prefiere camuflarse de debilidad, de silencios punitivos, de comentarios hirientes disfrazados de consejos. No buscan destruirte, buscan que dudes de tu criterio para que termines haciendo lo que quieren por tu propia voluntad. Contra eso, necesitas una barrera impenetrable. Mira cómo actúan. Cuando te mantienes firme en una decisión, el entorno suele aplicar el castigo psicológico. Te dejan de hablar, cambian el tono, se hacen las víctimas. Buscan tocar tu punto débil, la necesidad de aprobación. Tu mente se asusta y corre a reparar el daño, a pedir disculpas, a buscar explications. Al hacer eso, le das el manual de instructions al manipulator. Lo demuestras que para doblar solo hace falta mostrarse ofendido. Dejas tu casa abierta para que cualquiera entre a robarse tu tranquilidad.
Vivir así te obliga a caminar sobre vidrios templados. Mids cada phrase, analizas los gestos del resto, te desgastas tratando de que el ambiente esté en paz. Tu cabeza se vuelve un nido de suspecas y interpretations. Te olvidas de que el único responsable de proteger tu mente eres tú mismo. Al no tener fronteras, asimilas la toxicidad del ambiente y terminas cargando con una amargura que no sembraste. Marco Aurelio llamaba a la solución para esto la ciudadela interior. Él se decía por las mañanas, hoy te vas a encontrar con gente ingrata, arrogante, falsa y envidiosa. Pero ninguno de ellos puede denarte, porque no tienen el poder de hacer caer en lo feo ni de corromper tu juicio. Tu mente es una fortaleza. Los comentarios ajenos son como flechas lanzadas contra una piedra, solo te duelen si decides recogerlas y clavartelas tú mismo. Para edificar esa moral tienes que desvincular las acciones de los demás de tu valor propio. Lo que una persona conflictiva hace dice más de sus heridas que de ti. Cuando intentan manipularte, quédate quieto. No te defiendas, no de explications. El impulso de justificarse es la primera grita en tu defensa. Mantén la postura con dignidad y deja que el otro se estrelle contra tu indiferencia. Cuando dejas de jugar el juego del manipulador, el juego se termina. Puedes convivir con el desorden externo sin que se altere tu orden interno. Esta barrera no te vuelve frío, te vuelve lucido. Pero para que no se caiga, hay que cortar el suministro que la debilita, esa obsesión del ego por el aplauso de la tribuna. La paradoja del reconocimiento. Porque buscar aprobación te distrae la gran ironía es esta, cuanto más buscas que te reconozcan, más pequeño te sientes. Es una trampa psicológica perfecta. Entregas tu libertad a cambio de un elogio que dura un minuto, pero cuando te lo quitan, te quedas atrapado en semanas de inseguridad. Te volviste un adicto a las migajas de atención, calculando tu valor según como te mirarán hoy. Construyes tu bienestar sobre la opinión de gente que cambia de parecer según su conveniencia. Mirate en el día a día. Pules una imagen, cuidas lo que hablas, aceptas proyectos que detestas y calas tus verdaderas ideas solo para encajar. Te agotas sostener ese personaje exitoso o siempre amable. Tu ego te dice que se logras que tu familia, tu jefe tu pareja validan lo que haces, por fin estarás tranquilo. Es mentira. En cuanto te dan el visto bueno, te de pánico perderlo en el siguiente movimiento. No es paz, es una dependencia absoluta. Estás exhausto porque sostienes una puesta en escena. Intentas convencer a un jurado que ni siquiera te está mirando, porque cada uno de ellos está demasiado ocupado tratando de resolver sus propios complejos. Es una masa de prisioneros buscando que otros prisioneros los liberen. Al depender de los demás, pierde la capacidad de actuar con valencia. Tus decisions ya no vienen de tu criterio, sino del cálculo cobarde de que será mejor aceptado. Marco Aurelio señalaba esta contradicción con una claridad incómoda: nos amamos más a nosotros mismos que al resto, pero nos importa más la opinión de un extraño que la nuestra. Es ridículo buscar el elogio de hombres que hoy te aplauden y mañana te linchan por lo mismo. Una piedra preciosa no pierde su valor porque nadie habla de ella, sigue siendo lo que es. Tu valor está en tu carácter, no en los ojos de la grada. Para salir de ahí, quítale al mundo el derecho de juzgarte. Que no te aproban no te quita nada, que te elogian no te añade nada. Eres lo que eres cuando estás solo en tu habitación. Cuando dejas de necesitar el agradecimiento o la palmadita en la espalda, te vuelves alguien ligero. Inalcanzable para los manipuladores. Aceptar que no lo vas a gustar a todo el mundo es el mayor alivio que vas a sentir. No necesitas permiso para vivir bajo tus propios términos. Pero para sostener esa independencia en un mundo que quiere arrastrar de su teatro de opiniones, te hace falta una herramienta antigua,
el poder de la quietad absoluta. Es hora de usar el silencio como escudo. Y el silencio estoico como arma de destrucción del drama, el deseo de defender o de tener la última palabra en una discusión es la trampa donde casa diario. El entorno espera que reactions, que te enojes, que grites, que respondas el mensaje con rabia. Lo que no ves es que cuando entras en su juego, les estás regalando tu energía. Validar la agresión te rebaja. La fuerza real aparece cuando entiendes que calor no es debilidad. El silencio es la herramienta más inteligente para desarmar el conflicto. Analicemos la provocación. Quien te ataca necesita tu respuesta para alimentar su ego. Sabe que ese te alteras, ha logrado dominarte. Te vuelves predecible. Pero se responde con un silencio frío, digno y pleno, generas un vacío insoportable para el otro. Al no encontrar resistencia, el ataque se al piso. Tu indiferencia lo devuelve la pelota, obligándolo a notar su propia falta de control. El desgaste no viene del problema original, viene de la cantidad de palabras que tiras a la basura intentando convencer a quien no quiere entender. Te pasas días planeando discusiones imaginarias en tu cabeza, buscando el argumento perfecto. Todo ese ruido te quita el sueño y te fragmenta. No tienes la obligación de asistir a cada pelea a la que te invitan. El silencio te da el derecho de elegir en que gastas tu vida. Epicteto explicaba que si alguien te insulta y tú te sientes herido, el culpable de la herida eres tú por la opinión que tienes del insulto. La otra persona solo hace ruidos con la boca, tú decides si esos ruidos se vuelven un puñal. Si logras observar la mala intención sin engancharte, el veneno se queda en la mano de quien intentó lanzarlo. El silencio estoico no significa ser cobarde. Una mirada tranquila, una pausa larga o retirar a tiempo de un lugar tóxico demuestra mucha más autoridad que un grito desesperado. El silencio es la prueba de que eres el dueño de tus impulsos. Mientras el resto se ahoga en sus reacciones viscerales, tú permaneces firme, como una roca donde las olas se rompen sin moverla. Así es como el drama se apaga por falta de atención. Aprendes a cuidar tanto tu tranquilidad que ya no la cambias por el berrinche de nadie. Pero para que este escudo funcione afuera, debes aplicar esa misma quietud por dentro. Tienes que aprender a vaciar la mente esos pensamientos que te persiguen por las noches. Y el gobierno de la atención, vaciar el mente de pensamientos repetitivos tu peor enemigo no está en la oficina ni en las reuniones familiares. Está en esos bucles de pensamientos repetitivos que dejas crecer en tu cabeza. Si estás cansado, no es por lo que haces en el día, por las películas de terror que proyectas en tu mente cuando todo está oscuro. Tu atención no tiene disciplina, dejas que el miedo al futuro o el reproche del pasado entren a sequer tu paz sin oponer resistencia. Te volviste un espectador pasivo de tus propios complejos. Es la parálisis por análisis. Ante una dificultad o una crítica, tu cabeza no busca una salida práctica, busca el control absoluto imaginando options. Crees escenarios terribles, ensayas respuestas para problemas que no existen, revives momentos que aparecen intentando cambiar lo que está escrito en piedra. Pasas horas rumiando el porqué de las cosas. Gastas tu sistema nervioso en una simulación mental que no mueve la realidad en un milímetro. Al fragmentar tu enfoque, dejas el presente desprotegido. Ese de control destruye tu estabilidad. Ligas a la noche agotado como si hubieras corrido kilómetros, pero estuvas sentado todo el día. Tu cuerpo no distingue entre un peligro real y una suposición angustiante. Para tu organismo, la peli imaginaria que te viste en tu cabeza generó el mismo estrés que una real. Te estás quemando por dentro en batallas de humo mientras la vida real pasa de largo. Marco Aurelio practicaba una disciplina llamada prosoc, que es la atención firme en el aquí y el ahora. En medio de batallas reales y crisis de estado, se obligaba a escribir, por la imaginación,
frena los hilos de la Marianita, concentrate en el presente. Sabía que el pasado ya se fue y el futuro no existe, el único sitio donde tienes poder real para actuar es este segundo. Se concentraba en lo que tenía en front con perfecta dignidad. Desacando cualquier otra distracción ficticia. Domina tu atención exige que dejes de creer la cada pensamiento que cruza por tu cabeza. Tu no eres tus pensamientos, eres el testigo que se da cuenta de ellos. Cuando empieza la rumia o la culpa, no piles en intens taparla, eso solo le da más fuerza. Quédate frío, observa el pensamiento como un objeto extraño. Miralo llegar. Reconocilo como un invento del miedo y déjalo pasar sin darle tu atención. Si no lo alimentas, si muere solo. Al recuperar el mando de tu enfoque, la mente vuelve a estar clara. Dejas de ser el rehén de tus fantasías de ansiedad para ser el estratega de tu realidad. Esta es la base de tu nueva postura ante la vida. Ahora que sabes silenciar el ruido exterior y calmar la tormenta de adentro, estás listo para el paso final. Es hora de firmar un pacto inquebrantable contigo mismo. Tu serenidad y no este inventa, y el retorno del emperador legaste al punto donde hay que decidir. O sigues siendo el jiguit de las neuroses o asumes la soberanía de tu propia vida. Ya vimos cómo funciona el silencio por miedo, la obediencia inconsciente, la culpa fabricada y el absurdo de buscar el aplauso del resto. Ya no puedes finger demencia ni culpar a la ignorancia. Sabes cómo funciona tu prisión y sabes que tú eres quien cerraba el candado. La confusión terminó, toca establecer un estándar de dignidad. Regular tu paz para que el resto esté cómodo es el peor negocio que puedes hacer. Desde hoy, tu tranquilidad no se vende por un poco de aprobación, por un efecto inmediato por evitar que te llamen egoísta. Si poner límites aleja a la gente, dejalos ir esa distancia no es una pérdida. Es una limpieza necesaria. El entorno que se enoja porque dejas de ser sumiso es el que se aprovechaba de tu incapacidad para decir que no. Séneca decía que nos callamos de que la vida es corta, pero la desperdiciamos regalándosela a cualquiera. Cuidemos el dinero y las propiedades con violencia, pero entregamos nuestro tiempo y nuestra cabeza a los caprichos de cualquiera que pase. Tu atención es tu activo más valioso. Dejar que gente tóxica te robe la paz es una negligencia contigo mismo. Eres el guardián de tu mente, tu primera obligación es proteger esa frontera. El retorno del emperador no significa que el mundo se vaya a volver un lugar idílico o que la gente dejara de ser difícil, significa que tú dejaste de ser una joya seca que el viento mueve según le da la gana. El ruido va a seguir ahí, los manipuladores van a insistir. Pero ahora van a chocar contra una pared de piedra. Construyes tu fortaleza. Al adueñarte de tu mente, descubres una libertad que nadie te puede quitar. Te levantas con control, caminas con equilibrio y te acuestas en un silencio que ya no te asusta, sino que te da poder. Recuperaste el mando de tu historia. La guerra terminó porque decidiste retirar del tablero. Ya no tienes que justificarte, en sostener personajes. En convencer a ningún juez imaginario de lo que vales. Eres un individuo libre que decide vivir con dignidad. La ley para dominar tu mente siempre estuvo contigo, tapada por los miedos que te sembran. Hoy la hiciste girar. Camina firme, respira hondo y no vuelvas a entregar tu reino a nadie. El viaje que empezó en el fondo de tu agotamiento te trajo de vuelta al único sitio donde el sufrimiento no te puede tocar si tú no lo dejas. El presente y tu propio carácter. Esto no es un parche superficial ni un discurso motivational, es un pacto de soberanía basado en la madurez. Al apagar las demandas externas y frenar la reacción automática, dejas de ser la víctima del entorno para ser el dueño de tu alma. La verdadera fuerza no se demuestra gritando en el campo de batalla, sino manteniendo el orden interior mientras afuera todo se a pedazos.
que esto si el acta de nacimiento de tu nueva libertad y el escudo con el que protegerás tu dignidad de aquí en adelante. Si estás listo para cerrar las puertas al ruido externo, dejar atrás la culpa y asumir el control absoluto de tu vida, escribe ahora mismo en los comentarios, hoy recupero el gobierno de mi mente. Deja que tu palabra sea el primer cimiento de tu nueva fortaleza.